Pale. Оно очень бледное. We can tell about the amount of fat on the animal. Также по количеству жира на животном. Okay, and obviously the size. И по размеру, естественно. Okay. When butchering the lamb, we split it up into 3 parts. Обычно, когда мы разделываем ягненка, мы его разделяем на 3 части. The fore, Передняя часть, the middle, средняя часть and the hind. и задняя часть. Okay, on the hind there's 2 legs. Здесь у нас 2 ноги. Don't get confused, there's not 4 legs. Но это задние ноги. Okay, only 2 legs. Yes. Yes. Some people go, there's 4 legs, but there's not. There's 2 legs and 2 shoulders. То есть у нас 2 ноги и 2 плеча. Very much like ourselves. Ну, как и у нас. Once we butchered this, we can now butcher ourselves. Ну, то есть мы могли бы и себя также разделывать. There are parts of the animal that are what we call working parts. Так, сейчас мы будем заниматься разделкой. The working parts Это рабочие части наши, 3 рабочих части. form big muscles. У нас есть большие мышцы, Very much like myself. как у меня. У него. These need to be cooked differently. These are what we call the braising or the slow cooking muscles of the animal. И эту часть мы готовим по-другому, мы готовим ее медленно. So if you can imagine, you don't have to imagine, you can see this animal the head, Это животное walking in the field. вот так вот примерно ходит по полю, Da-da-da-da-da. ставить это. These create a lot of muscles. Здесь у нас тоже много мышц, Okay, the shoulders as well, на плечах много мышц, the neck because it's always looking и на шее, потому что он все время оборачивается, where the farmer is. где там фермер. Okay, so the part of the body that doesn't do much is the middle. И середина, которая не особо там много мышц, это, ну, часть, которая не особо много мышц, это середина. Just sits there. So these are what we call. This is where we get the prime cuts. The prime cuts. Это премиум, Premium, yeah. премиум кусочек, вот это серединка. Okay. So first of all, we're going to chop the neck off. Сначала мы отрезаем The neck. Сначала мы отрезаем шею. Okay, so very straightforward. Очень просто. We're going to. Oh. We're going to cut through the neck. Просто прорезаем ее. In Britain we call this the scrag end. В Британии мы называем это Scrag. скрэк. Scrag. We look inside here. Если посмотреть внутрь, There's so many things going on. тут так много всего разного происходит. Lots of different muscles going Очень много разных мышц, different directions. в разных направлениях они развиваются. If we was to roast that, Чтобы это пропечь, запечь, it'd be very chewy. оно будет очень так долго жеваться. So we would braise this. So we would colour, braise. Ну, то есть, да, мы сначала обжариваем. Okay. Good amount of stock on the top and cook it for a long time, maybe 3 hours. Ага, и наливаем туда бульон и очень долго варим, где-то 3 часа. Okay. So in order to decide where the cut is, И чтобы решить, где будет наш разрез, we need to count 7 bones. мы должны отсчитать 7 ребер. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Move your finger.
That helps us decide where to cut. Это помогает нам определить, где резать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This then creates what we call the forequarter. The forequarter. Это The four. Thank you, Chef. On there. Okay, then we want to take the legs off. Сейчас мы будем разрезать ноги. See. And it's a simple exercise. The fats will almost tell us. You see that? И мы здесь опираемся на жир. То есть, видите, да, здесь. So this here, the fat, it sort of goes around and it starts. It's got 2 little dots right at the top here. То есть тут мы можем нащупать 2 небольшие точки, где ноги начинают свой рост. Там, где кончается жир. This is the markings as to where we're going to. И это нам показывает, где нужно резать. Form of surgery. Okay, so we've got 2 legs, 2 shoulders, and then we have what we call the prime cuts, which is what we call the loin, the eye of the meat. Eye. The eye of the meat. Okay, so that's the bit that's premium. We're going to concentrate on taking the legs off. So we're going to remove some of the fats. Open him up. One saw. You got that leg. I got this leg. We're going to saw right down the middle. One leg, 2 legs. Okay. From this, we can French trim. French trim. This doesn't add any flavour, but looks good. Careful. As it cooks, that will release down, leaving the bone, and a nice presentation. We also have another cut. It's called a shank. 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 Is it? Okay. Yes, just put it on top of the whole tray.
Okay, so then we're going to take the remaining bone. И сейчас обрезаем бедра. Very much like our own anatomy. Очень похоже по структуре на Ball and sockets. Which is then the pelvis. That's the pelvis. Это часть. And that then would be our. Вот это кость, она я показал. We're going to remove that bone. Также удаляем это ребро еще одно. Ну, вернее, эту кость. The advantage of being able to learn the butchery side of things. И преимущество знания разделки is, and ultimately, if you go on to have your successful restaurants or establishments. Потому что, если вы хотите иметь успешные магазины, если вы успешные ресторанные заведения, this is a major cost that will save you lots of money. Это самое главное, это то, что может вам сэкономить очень много денег. Okay, so this is the leg, which remove the bone. Итак, нога, вот у нас нога, из которой мы удалили кость. We can then add different flavors. Сюда мы можем добавлять разные вкусы, ароматы. Говорим, roll him up. Заворачиваем его. Tie them. И связываем. All this work that you learn how to do, you would be paying somebody else to do this for you. И то, что все, что вы, если вы научитесь, если вы не умеете это делать, вы платите кому-то еще, кто делает это для вас. No. Well, today, no, I'm just showing you. I'm not going to cook this one. Get you the dish for certain. Always salt and pepper. Ну да, я всегда солю и перцем посыпаю. Я сегодня только показываю. Я не буду готовить. It's something I need to show you. The second lesson. Yeah, yes. I need to show. It's very hard to show you and describe it. It doesn't really matter how I do it. Не важно, как я это делаю на самом деле. It's the same technique if you do it. То же самое будет, если вы сделаете это. Like so. Например, так. That's it. It's the same. То же самое. Okay, so that's the leg, one leg. Итак, это одна нога у нас. Okay, the next technique, Следующая техника. again, would be to remove the pelvis bone. Сначала мы отделяем главную кость. This time, we're going to leave the leg as whole as possible. И в этом случае мы оставим ногу как можно более целой. A different technique where we just scrape Мы просто счищаем
Вырезаем мясо из кости, соскребаем. Called tunnel boning. Мы называем это туннельная разделка. То есть как туннель такой делаем. We're looking for the next joint. И мы ищем следующее соединение, следующую связку. This is the knee. Это колено. Суставы различные. Should be the dancer, this one. And again, French trim. Делаем еще один французский рез. What this allows you to do now Что это нам позволяет сделать теперь? is just stuff it Это чем-то начинить. with whatever you want. Чем вы хотите? What would you stuff it with? Чем бы вы начинили? Vegetables. Vegetables. Good. Any advances on vegetables? Specific vegetables? Так какими овощами? Onions, carrots, Yeah. maybe. Huh? Onions. Onions? Yeah. Carrots. Good. Anything. Okay, you can stuff that with anything. Вообще чем угодно можно начинять. You might have heard of a tagine of lamb, Moroccan lamb. А вы знаете марокканского еду? Where Как они готовят? they serve couscous on the side. Готовят кускус. You could put the couscous inside. Кускус можно также внутрь начинять кускусом собственной ложкой. Okay, so as it cooks, it will start to absorb any of the flavours from the meat. Кускус будет во время готовки впитывать в себя вкус мяса. And again, tie it up with a nice little bow. И опять завязываете такой бантик симпатичный. I'm not going to tie it up. You see me tie one up. Okay, so there's a couple of joints there you can do with the lamb leg. Что вы можете с ножками сделать, да? Okay. We're going to tackle the May I ask a question? yes. What is the period for the medium rare, well done? What is the Time, yeah, time? yeah. Okay, good question. Хороший вопрос. It all depends on you. Вопрос о том, That's what you like? какое время прожарки нужно, зависит от вас. The person who's cooking. Зависит от того, кто готовит. And I'll talk about it when I cook it. И я об этом говорю, когда я буду готовить. You're ahead of yourself. Вы сами себя перегоняете. Okay, underneath here are the fillets. Здесь внизу у нас есть филе. Баранина отличается от та, которую сейчас он разбирает шок, и та, которую разбирает он в Великобритании. И та, которая разбирает. В Великобритании. Does this lamb differ from the one you work with in Redwood? Вообще откуда привозят? Да. Или выращивают в Великобритании? Do they grow lambs in Britain or they import and where do they import from?
Do you not know anything about Britain? Вы что-то Pride знаете? ourselves on lamb. Where I come from, my country I come from, which is Wales, Я сам из Уэльса. which is just next to England, yes. Это сразу же после Англии, рядом с Англией. There is more lamb У нас больше, than people. там больше баранов, чем людей. How would you like to ask that question again? И вы еще хотите Я задать не этот хочу вопрос? обидеть, но я знаю просто, что есть очень много разновидностей баранов. I know that there are a lot of different kinds and varieties of Yes. them. So Lots of breeds. Lots of breeds, yes. Yeah. Какой породой барашка вы пользуетесь? So I like a breed called Ryland, Ryeland, Ryland. Мне нравится порода Райланд. There's a hairy face. У них волосатое Have a look on лицо. your iPad. Ryland. Знаешь, вы их посмотреть. Поищите фотографии, вы узнаете. Very pretty, but very tasty. Очень симпатичные, очень вкусные баранины. So they call this part now a saddle. Эта часть называется седло. Okay, the saddle. So it's a little bit further than the loin. Это как продолжение вот этого мяса, этих мышц. But it has very similar properties. Ибо по свойствам тоже очень похоже. So I'm about to show you. In the fridge, Chef, is the kidneys. The two kidneys as well. No, not on this one. This is quite a young one. Потому что это достаточно молодой ягненок. Imagine- You don't need to have it. No. So the fat as it cooks will melt and will keep the meat nice and moist. Ну, и жир на самом деле во время готовки он сохраняет влагу, да, он. А пленка желтый, And what не жир, about а желтый. not lard, not fat, but different parts that we have inside the meat? Yeah, like this. The silver skin, I'll get to that later on. Я сейчас об этом говорю. Я покажу на другой части, что мы с этим делаем. А какого возраста вы ягнята чаще всего используете? What age of lamb do you cook most of? Anything over about 8 months. 8 месяцев и старше. It's got good flavour. Когда уже есть хороший вкус. In order for the flavour to start to gain momentum, the animal needs to have eaten, walked, needs to do. So the younger the lamb, the less it's eaten, the less it's walked. Чтобы приобрести какой-то вкус, ягненок должен больше, как можно больше съесть, как можно больше походить, а если он маленький, то, соответственно, съел он меньше, то будет больше. So the young lamb, like this, is very pale in colour. И вот молодой ягненок, как этот, имеет очень бледный цвет мяса. And for me, doesn't have as much flavour. И для меня, на мой вкус, тут мало вкуса. I like big lambs. Я люблю больших, уже не ягнят, а баранину. Поэтому в Украине не любят баранину из-за запаха. Чем старше, тем запах вкуснее. That's why in Ukraine we don't like the lamb very much because of this smell and taste that it gets as it gets older. Okay, so when it gets really old, it becomes mutton. Ну, когда баран, то есть ягненок уже вырастает, становится на самом деле старым, это уже баранина, это баран. Which is quite strong in flavour. И да, тогда очень сильный вкус действительно. Okay. This is one of my favourite cuts, right in here. Right, Здесь один из моих любимых кусочков. just below the neck Это как бы сзади под шеей. is this, what we call the neck fillet. Это как, мы называем это шейное филе. It's a cut of meat that will only be served pink. И этот кусок обычно подается только розовым. Because there's a nerve that runs through the
meats. Здесь есть нерв, который идет вдоль мяса. And as it cooks more, it becomes very, very tough. И во время готовки он становится более жестким, то есть оно очень мало готовится. And it's a little bit chewy. Он немножко такой жесткий, как бы. But as you chew, it develops a lot of flavor. Но по мере того, как вы жуете, очень раскрывается вкус. Then inside here, Здесь внутри you get your little lamb ribs, небольшие тоже ребра, good for barbecues. и они хороши для барбекю. Okay, just inside there. Просто вот эти части. So with the shoulder, Что касается плеча, I'll show you, just remove the shoulder blades. я покажу то, что чаще всего используется. Again, you could roast these on the bone. Вы можете это запекать или зажаривать на кости. And the advantage of roasting things on the bone И преимущество в зажаривании на кости is flavor – это вкус, and less shrinkage. и меньше сжимается само мясо. That's the shoulder blade. Это лопатка, сама лопатка. Okay, and again, very much like the leg, you can tunnel bone further up. И как с ножкой мы можем сделать надрез, такой туннельный, как я показывала. Or you slow roast it, Или вы можете медленно это загреть, зажарить в духовке and stuff it. и начинить. So, just going to trim this one up. This is what I'm going to cook in a minute. I'll cook it. Эту часть я буду готовить. So, like the gentleman said, То, we что now go. вы говорили, да? We now go into further butchery skills, Мы сейчас на более продвинутый уровень разделки переходим. and it's this silver skin here, what we call a silver skin, Вот эта вот пленочка, which is inedible. она несъедобная. Okay, and that's the bit that you need to remove. Ее нужно срезать. And it's just generally just getting the tip of your knife underneath. И вы с самым кончиком ножа как бы поддеваете ее Okay, angling your knife upwards. и направляете его вверх немножко нож. И так вот. And the same the other way, angling your knife upwards away from the meat. В другую сторону вы тоже немножко вверх нож направляете и срезаете. Being able to understand what silver skin and fat is quite difficult, which is which. Иногда бывает сложно различить жир и, жир и пленку.
That's one. And that's two. Okay. Tray. So now we're entering what we call the prime cuts, the premium cuts. И сейчас мы будем заниматься премиум частью, то, что мы называем премиум частью. So we're going to remove some of the fat. Отрезаем жир. We're always thinking about flavour. Но мы всегда думаем о вкусе. Okay, so this is what we call suet. Suet. Это то, что мы называем Very hard fat. это очень такой смалец. Ну да, то есть очень плотный даже. Внутренний жир. No, it's not the inners, it's just very hard fat. Он очень плотный, ну такой очень, да, жир. You can't eat it, I just want to take the fat, render it down, make it liquid. Я сейчас немножко хочу его расплавить. Okay, in order then to cook the rest of my lamb. Для того, чтобы приготовить остальные, те части, которые я хочу приготовить. Okay, so inside here are the fillets. Здесь внутри у нас филе, филейные части. And then we're going to remove the belly. И мы удаляем живот. The skull. And that's the lamb belly. Again, some little Это живот. chops. Мы разрезаем. Разрезаем на небольшие куски. But will need to be cooked for a long time. Это нужно готовить достаточно долго, эти куски. Now, Oh, you're okay? I'm all right. Yeah. You, is it? I don't have problems. Okay, another good part of the belly would be to remove the bones. Еще один хороший способ работать с животом – это удалить ребра. This has fantastic flavour, Здесь фантастический вкус, a little bit fatty, немножко жирный. and very cheap. И очень дешевый. Okay, so you can then lay it out, Вы можете расстелить yeah, эту часть and then you can roll it. и можете завернуть ее в такой ролл. Okay, do your little bows. Можно сделать несколько бантиков. Okay, you can buy some pink string, Можно розовые ленточки купить. like your lipstick. Или как помада. Okay, that's it. And then again braise it.
И long, slow. опять же, Stuff it. You can stuff it, yes, можно начинить опять же чем-то, да. but that's probably the cheapest part of the lamb. Но это самая дешевая часть, наверное, ягненка. This generally gets put into misa, Обычно это идет в мясорубку, but now you can make something else. но можно и по-другому готовить. Okay, so we're going to create what we call a wrap of lamb. И сейчас мы будем готовить то, что мы называем каре. There you go. Not that far. Oh. There we go. Okay. Bring it down the middle. Тяжело. What for him? Но не Look at his face. Look at his face. видим на его лицо. Okay. Round of applause. Okay. So again, something that we can do is we can French trim. Опять же, что мы можем сделать, это сделать французский надрез. So be removing the fats Убираем жир and then coming in and out of the bones. и обрезаем ребра. Down one side, up the other. С одной стороны, переходя на другую. This is probably the most expensive part of a lamb. А вот это как раз, наверное, самая дорогая часть ягненка. The work that goes into it, Работа, которая сюда вкладывается, and the muscle и сами мышцы, is premium. это премиум класс. Okay, we then take our knife Или другой нож. scrape the bones, И очищаю уже ребра окончательно. again, just looks nice and presents well on the plate. Это очень хорошо и очень хорошо выглядит на тарелке, очень хорошая презентация. This was one of my very first jobs as a chef, Это одна из моих самых первых работ как шефа, and I hate it. и я ее ненавижу. All day scraping bones. Очищать ребра – это не самое лучшее занятие. I know, but they'll do it, don't worry. Но они это еще успеют сделать, не переживайте. To Ukraine? Yes. Who said that? Who's that? No. Нет. Why? А почему вы спрашиваете? Считаю, что у нас война здесь. Everybody thinks that there's a war here in the whole country.
how narrow-minded people are. Narrow-minded. Люди очень узкомысленны часто. Кто любимое блюдо? What is your favorite dish? My favourite dish? На каждый день. Every day. Everyday dish. Nice juicy steak. I've said this 3 times today. Сочный, хороший стейк. You can't be a good steak. Simple. Да, очень просто. Какой части стейк? Какой именно? What favorite steak Which part? you like? A ribeye from a cow, beef. Говядина, рибай. Okay, so then there we have what we call a rack of lamb, which is then Сейчас у нас есть то, что мы называем каре ягненка. French trimmed. Looks pretty, Выглядит хорошо, это французский разрез, but I'm going to charge you for it. но за это вам придется заплатить. Tastes just as good. Это тоже хорошо, It's the same. это то же самое, But I won't charge you for it. но за это вы не будете платить. Можно вопрос? А внутренний хребет, он срезается? Внутренний Ну, хребет. хребет, получается, он вырезается? Вот который Внутренняя кость. Внутренняя кость. Do you cut it off? In the what? This one? Yes, you can cut that one down there. Correct. Да, можно, you can, Yes, you can. but you can just leave it. Or you can leave it like this. Можно вы оставить, срезаете можно или нет? срезать. Вы Do срезаете? you cut it off or you... Yes, do you want me to cut it off? Do you cut it off normally? Yes. Let's go. Да, он I'm not going to cook it, you see. I'm going to cook it a different way. но я по-другому, да, буду немножко So you cut that bit off there with the saw, no problem. Вы обрезаете, да, это можно обрезать, I'm можно going to show you another stage, another butchery. но я покажу вам еще другой такой способ сделать, другую стадию. Okay, so it means taking the bones away. И сейчас мы убираем ребра. Then you're left with just the loin, the eye. Остается только глаз, только само мясо. This is a favourite of the ladies. Это любимое блюдо женщин, девушек, This is no fat. потому что тут нет жира. Ну, любимая часть, вернее. There's no fat. Тут нет никакого жира. The reason why I'm showing is you can see the silver skin on this one. Вы видите, вот здесь пленка есть, A lot easier. но намного проще с ней работать. So the same again. Angle your knife. То же самое вы кончиком ножа поддеваете и направляете его вверх, обрезаете сверху. Upwards. И все время вверх. Taking a small amount off every time. Возможно, захватите небольшое количество мяса. That is the most expensive part of the lamb, Вот это самая дорогая часть ягненка, and not the tastiest. но не самая вкусная. Take this one off. Which one is most tasty then? The neck fillet for me. This one will melt in your mouth, as you То есть вот эта часть, она просто растает во рту. Для doesn't меня taste that much. This, бульон. after that, После этого you can create many sauces. много разных соусов можно сделать. The stock is just the base of a sauce. Бульон это просто база. So it was to add Madeira or port wine Можно использовать портвейн или мадейру. to the lamb stock. Ну, налить тоже немножко в бульон. You'd have a port wine, but the flavour would be slightly of lamb. И вкус будет немножечко отдавать. Okay, so as you can see, very similar. Как вы видите, очень похожий кусок на предыдущий. Again, I'm going to remove the fat И опять я обрезаю жир, because there's lots of ladies in the room. потому что вот тут у нас очень много дам.
Give you a healthier option. Более здоровый вариант. Можно вопрос? Как у каждого повара есть какие-то любимые фавориты шеф-повара. Что у него? Шеф-повара говорит? Лучший, да, из лучших. На кого он равнялся? С кого учился? Every chef has his own like rules. What were your favorite chefs when you started? What did you want to be like? Суперстар. Superstars, eh? Chefs, superstar chefs. Okay, luckily I grew up in the era of Marco Pierre White. However, Мне повезло, я вырос в эру Марка Пьера. I didn't want to be like him, Я не хотел быть как он, but the chefs that came out of his kitchen after being trained, they were the chefs I wanted to be like. но те шефы, которые выходили из его кухни, из его школы, вот на них я хотел быть похожим. And there's one in particular И особенно на одного. called Philip Howard. Его зовут Филипп Ховард. I worked for Philip, and he was a great mentor. Я работал на него, и он был потрясающим человеком. And he has a very good restaurant in London У него очень хороший ресторан в Лондоне. called The Square. Называется Square, площадь. But yes, very nice man. Очень хороший человек. How about you? А вы? Heston Blumenthal. Why? Почему? Crazy man. Crazy. Crazy ideas. Crazy ideas. Yeah, very good chef. Да, очень хороший шеф. So as you can see, there's a lot of butchery. Итак, как вы видите, тут очень много разделки. But the evidence is the taste. Но в итоге у нас получается вкус. So, we have Так, что у нас есть? 2 saddles, У нас 2 седла, 2 loins, 2 филейных, мышечных части 2, 2 fillets, еще 2 филе and 2 necks. и 2 шейных части. I'm going to cook them. И я собираюсь их приготовить. Thank you, chef. Also, control the heat. А вместо того, чтобы самим контролировать жар. So this creates panic, Это создает панику, stress, стресс, and we tend to overcook things. Overcook. и у нас есть тенденция пережаривать, переготавливать. Okay. So being in control of the heat is the most important thing. We control the heat. Контролировать жар – это одна из самых главных вещей. Кто контролирует жар? We pay the bills. Платим также Control счета. the heat. Simple. Okay. So a little bit of oil. So when it's smoking, Когда уже начинается идти дым, we're not in control. мы уже ничего не контролируем тогда. Now, first thing to do is we take the pan off the heat and start again. We go again. We start И again. когда это происходит, то нужно убрать сковородку с огня и начать все заново. But most people don't. They just continue. А большинство людей этого не делают, они просто продолжают. And meat's very delicate. И мясо очень нежное, очень деликатное. Okay. And if you attack it with too much heat, И если вы атакуете его с очень большим жаром, you form a crust. The crust is just dry meat. тогда у нас получается корочка, и корочка его сушит. Have you ever burnt your finger? Да, если бы вы туда свой палец засунули, Yes, no? нет, Сай. не засунули, то было бы то же самое. Very similar. Очень похоже. Okay, so it hurts. It goes Это больно, dry,
а палец тоже становится сухим. It's not very nice. Same as this. И тут происходит то же самое. Okay, so when you see on television all this smoke Когда вы по телевизору видите весь этот дым, and swearing, и пот. Нет, ну, когда ругается повар, ругается, матерится. it's for TV. Это просто для телевизора, для эффекта.